So, good morning, all of you. In previous class, we discussed about wideband, FM, and Carson rule. Okay. Today we will see some problems on wideband FM. Okay. So let us consider first problem. The modulated signal S of t is equal to 20 cos 2 pi 10 power 60 plus 8 sin 4 pi 10 cube t. Then calculate modulation index, frequency deviation, bandwidth, and power. Repeat the same when message signal frequency is doubled. Okay. So before doing the problem, you have to understand the problem. Okay. So what he given? So what is the meaning of the problem? Okay. Here the modulated signal is given as of t, which is given as this. Okay. So this is nothing but which signal? FM signal. See, it is FM signal or not. You have to recognize the equation. You have to recognize the equation. Whether it is AM, whether it is FM, whether it is PAM, whether it is PWM or anything. Okay. You have to recognize the equation first. అది ఎఫ్ఎంఆ పిఎంఆ ఏదా అనేది మీరు రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ప్రాబ్లం చేయడానికి మీకు రావాలి అది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విత్ సిగ్నల్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్. ఓకే. నెక్స్ట్ దెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఇన్ ఎఫ్ఎం దేర్ ఆర్ టూ టైప్ సిగ్నల్స్ కదా, నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. ఓకే. సో ఇచ్చినటువంటి ఈ సిగ్నల్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎమా వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎమా ఎలాగనుకుంటారో చెప్పండి. ఇక్కడ బీటా లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి, ఇక్కడ బీటా greater than 1 ఉండాలి. సో బీటా ఈజ్ మోడ్యులేషన్ ఇండెక్స్. సో హియర్ బీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ థింగ్, ఇది బీటా ఈజ్ దిస్ థింగ్. సో బీటా ఈజ్ ఎంత? 8. బీటా ఈజ్ 8 కాబట్టి ఇది వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం అని కంక్లూజన్ చేయాలి. ఓకే. సో హియర్ బీటా ఈజ్ 8, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. రాసుకోవాలి అది. ఓకే. సో ఏసీ ఈక్వల్ టు 20, బీటా ఈక్వల్ టు 8. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ calculate modulation index, calculate beta, frequency deviation, delta f. Next bandwidth calculate చేయాలి, పవర్ calculate చేయాలి, total power. Repeat the same when. సో ఇంతవరకు ఒక క్వశ్చన్. సో you have to calculate modulation index, frequency deviation, bandwidth and power. So how you calculate means, so given equation ఇది, ఇందులో AC equal to ఎంత? 20. This one is AC. Compare this equation with AC cos 2 pi FCT plus beta sin 2 pi FMT. ఆ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేయాలి. ఓకే. ఏది? AC cos 2 pi FCT plus beta sin 2 pi FMT. ఈ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేయాలి. ఏమి? కంపేర్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్. మీకు ఈక్వేషన్స్ రావాలా. ఓకే. సో ఏసీ ఈక్వల్ టు ఎంత? 20. నెక్స్ట్ ఎఫ్సి అంటే ఎంత? ఎఫ్సి 10 పవర్ 6. ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు 10 పవర్ 6. బీటా అంటే ఎంత? 8. నెక్స్ట్ 2 పై ఎఫ్ఎం అంటే ఎంత? 2 × 10 cube. సో ఇది 2 పై ఎఫ్ఎం. ఓకే. 2 × 10 cube. So you have to write down all these values by comparing the equation with generalized standard equation. Okay, here modulation index is 8. Frequency deviation formula ఏమి? బీటా ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్ఎం. ఓకే. డెల్టా ఎఫ్ అంటే ఎంత కనుక్కోవాలా. వీ హ్యావ్ టు డూ డెల్టా ఎఫ్ఎం. వీ డోంట్ నో. ఎఫ్ఎం తెలుసు, బీటా తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ థింగ్స్. సో 8 × 2 × 10 cube. Delta f equal to 16 kilohertz. Now bandwidth formula me, this is a wide band FM. Then the formula for bandwidth is
2fm into beta plus 1. Yes or no? 2fm అంటే 2 into 10 cube 8 plus 1. So 36 kilohertz. And total power of wideband FM. Wideband FM total power formula me PT equal to PC. Important problems ఇవన్నీ. Okay, PT equal to PC. Total power is equal to unmodulated carrier power. So carrier power formula me AC square by 2R. Okay, AC అంటే ఎంత? Unmodulated carrier power ఇదే కదా 20. AC అంటే ఎంత? 20 అంటే 400 by 20 స్క్వేర్ కదా 20 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 400 by 2 into R అంటే ఎంత R ఇవ్వలేదు కాబట్టి 1 అని రాసుకుంటాం R not given so that's why 1 ohm so ఎంత వస్తుంది 200. So this is the total power of wideband FM. This is one problem. Another problem is ఏం ప్రాబ్లము రిపీట్ చేయాలన్నమాట రిపీట్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని రిపీట్ చేయండి వెన్ ఎప్పుడైతే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ డబుల్ వెన్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డబుల్ అయితే సేమ్ ప్రాబ్లం రిపీట్ చేయండి అన్నారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పండి సో ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చూడండి ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2 into 10 cube కదా ఇది డబుల్ అయింది ఎంత అయింది డబుల్ అయింది డబుల్ అంటే ఎంత 4 into 10 cube FM equal to 4 into 10 cube అప్పుడు బీటా చేంజ్ కాదు డెల్టా ఎఫ్ ఏమవుతుంది బీటా ఇంటూ ఎఫ్ఎం 8 into 4 into 10 cube ఎఫ్ఎం ఇది ఇప్పుడు ఓకే 32 kilohertz. నెక్స్ట్ bandwidth is equal to 2fm into beta plus 1 so 72 kilohertz అవుతుంది నెక్స్ట్ టోటల్ పవర్ చేంజ్ కాదు unchanged. Okay, next. So like this you have to do. So while doing problems in AM, DHBS, SSBS, VSBS, FM, PM, angle modulation, these are all if you do when you know the equations. These problems you do when you know the equations. Okay, you have to remember the equations. Okay, each and every equations, each and every parameter you have to remember. So then only you will do problems. Compute the second problem. Compute the bandwidth requirement for transmission of FM and deviation ratio having frequency deviation 75 kilohertz and audio bandwidth is 10 kilohertz. So you have to read the problem first. Compute the bandwidth requirement for transmission of FM signal ni transfer cheyali ante bandwidth enta kavali. So you have to find out bandwidth and frequency deviation ratio. Deviation ratio is nothing but beta. Deviation ratio is nothing but beta. So he given what he given delta f ఇచ్చినాడు ఇంకా ఏమి ఇచ్చినాడు audio bandwidth is nothing but FM. Audio bandwidth is nothing but FM. Okay, so given so we have to find out bandwidth formula ఏమి bandwidth కనుక్కునే ముందు మనం ఏం కనుక్కోవాలి బీటా కనుక్కోవాలి సో బీటా అంటే ఇది ఏది deviation ratio. So before finding the bandwidth, we have to find out deviation ratio. Beta equal to delta f by FM. Delta f ante 75, FM ante 10, 7.5. So now we have to calculate the bandwidth. Bandwidth equal to 2fm into beta plus 1, 2 into 10 power 4, beta plus 1, 170 kilohertz we get. Okay. Next, third problem. A 2 kilohertz audio signal modulates a 50 megahertz carrier causing a frequency deviation of 2.5 kilohertz. A 2 kilohertz audio signal modulates a 50 megahertz carrier causing a frequency deviation of 2.5. Determine the bandwidth of FM. So he given a 2 kilohertz audio signal. 2 kilohertz audio signal means FM it is. Modulate message signal frequency. A 50 megahertz carrier
50 megahertz carrier means it is nothing but FC. A frequency deviation, ఏమి ఇస్తున్నాడు frequency deviation delta f. So he given FM audio signal, message signal, frequency and carrier frequency and delta f. Determine bandwidth కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో bandwidth కనుక్కోవాలి అంటే మనము to find out bandwidth we find మనం ఏం కనుక్కోవాలి, we find first whether it is narrow band FM or wide band FM. To find out bandwidth కనుక్కోవాలి అంటే narrow band FM wide band FM కనుక్కోవాలి. narrow band FM wide band FM ఎలా కనుక్కుంటారు, by finding beta value. ఎస్ అను బీటా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి narrow band FM wide band FM కనుక్కుంటారు. సో FM equal to ఎంత given 2 kHz, delta f 2.5, FC 50. So first we have to find out beta equal to delta f by FM. So beta equal to 1.25. This is nothing but with signal wide band FM or narrow band FM. Narrow band FM. This is nothing but narrow band FM signal because narrow band FM is beta less than 1 kada. So almost 1 ఉన్నా లేదా 3 ఉన్నా కూడా 1 or 2 or 3 ఉన్నా కూడా బీటా వాల్యూ అది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంఏ. ఓకే, సో 3 కంటే అబోవ్ ఉంటే వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. సో బీటా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. సో ఫర్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం బ్యాండ్విడ్త్ ఫార్ములా ఏమి 2FM. సో ఫర్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత 2FM. వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కి బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత బీటా ఇంటూ 2FM బీటా ఇంటూ డెల్టా ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్ఎం కదా. నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కి వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కి బ్యాండ్విడ్త్ ఇది, నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కి జస్ట్ 2FM అంతే. ఓకే, so like that we have to do. So while doing problems in frequency modulation, first of all you have to find out whether it is narrow band FM or wide band FM. Then only you have to proceed. After that only you have to proceed. Okay, next, generation of FM signal. So how we have to generate FM signal. So there are so many methods to generate FM signal. In that, mainly 2 types. Okay, 2 types. 2 techniques are important. What are the techniques? Indirect method of generation. Second one, direct method of generation. Direct method of FM generation and direct method of FM generation. So indirect method is called Armstrong method. Okay, so here the method of generation of FM is process of which conversion? Amplitude to frequency conversion. So this is important point. So amplitude to frequency conversion means FM. సో సార్ అంటే ఏం సార్ యాంప్లిట్యూడ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్షన్ అంటే ఏం సార్ అంటే, సో మీకు ఇది మనకు ఏంది మెసేజ్ సిగ్నల్. ఇప్పుడు నీట్గా ఏంది ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ గురించి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది రాకపోతే మీకు అసలు మాడ్యులేషన్ డిమాడ్యులేషన్ రాదు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్. సో ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఫస్ట్ బాగా తెలిస్తేనే మీరు మాడ్యులేషన్ డిమాడ్యులేషన్ బాగా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇది మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, మన మెసేజ్ సిగ్నల్ M(t) అని అనుకున్నాం. ఓకే, దీని బదులు మనము తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇది మన ఎఫ్ఎం మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, సో
ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నల్ m of t. సో ఇది పాయింట్ ఏ అనుకుందాం, పాయింట్ ఏ. దిస్ వన్ ఈస్ పాయింట్ బి, this one is point C, this one is point D, this one is point E. Okay, so this is our message signal. I divided these points. Okay, A is 0 voltage, yes or no? 0 voltage. B is maximum voltage. B ante enti maximum voltage kada, highest point. Amplitude ఎంత ఉంది, highest ఉంది, so maximum voltage. C point is 0 voltage, yes or no? 0 voltage. And D point is maximum voltage kada, maximum voltage ide kada, maximum voltage. Sorry, D ante enti minimum voltage. So ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగటివ్ కదా. D అంటే ఏంటి, మినిమం వోల్టేజ్. ఇది మినిమం వోల్టేజ్, మినిమం వోల్టేజ్. ఎందుకంటే నెగటివ్ లో ఉంటుంది కదా ఆంప్లిట్యూడ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ లో ఉంటుంది. ఇది మాక్సిమం వోల్టేజ్, మ్యాక్స్ వోల్ట్. ఈ అంటే 0 volts. Yes. Now ఇది అర్థమైంది కదా, మెసేజ్ సిగ్నల్ ని నేను ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. ఓకే, సో మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ లైక్ దిస్. A B C D E. A అంటే 0 voltage, B is maximum voltage, C is 0 voltage, D is minimum voltage, E is 0 voltage again. నెక్స్ట్ క్యారియర్ సిగ్నల్. క్యారియర్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, క్యారియర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కదా, ఈ విధంగా హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. Carrier is high frequency signal like this. Yes. Okay. Now this is our carrier. బాగా చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, బి పాయింట్ వస్తుంది. బి నుంచి మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతూ యాంప్లిట్యూడ్ సి దగ్గరకు వస్తుంది, 0కి వస్తుంది. మళ్ళీ సి నుంచి అగైన్ డిక్రీజ్ అవుతూ మినిమం వోల్టేజ్కి వస్తుంది. మళ్ళీ డి నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతూ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్కి వస్తుంది. సో అట్ పాయింట్ ఏ it is a 0 volt. At point the message signal voltage is 0 volt. Then we get carrier signal. As usual. Carrier వస్తుంది ఏ దగ్గర carrier as usual. When message signal voltage increases, see here, when message signal voltage increases, సిగ్నల్ వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్లా సిగ్నల్ వోల్టేజ్, మెసేజ్ సిగ్నల్ వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు క్యారియర్ కూడా ఏమవుతుంది, క్యారియర్ వోల్టేజ్ కూడా, క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అంటే దగ్గరకు వస్తుంది, ఇంకా అంటే దగ్గరకు వస్తుంది, ఇట్లా దగ్గరకు వస్తుంది. అట్ పాయింట్ బి వాట్ హ్యాపెన్స్, క్యారియర్ ఇస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్, దగ్గరకు వచ్చిందా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్, యాజ్ ద వోల్టేజ్ డిక్రీజెస్, వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ, వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అట్ పాయింట్ సి పాయింట్ దగ్గర, హై వోల్టేజ్ కదా ఇక్కడ, సి పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది చెప్పండి, అట్ సి పాయింట్ 0 ఉంది కాబట్టి సి పాయింట్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్, 0 ఉంది కాబట్టి we get ఒరిజినల్ మెసేజ్ సిగ్నల్. చేస్తాను ఒరిజినల్ క్యారియర్ సిగ్నల్ వస్తుంది, ఒరిజినల్. అట్ పాయింట్ సి we get ఒరిజినల్ క్యారియర్ సిగ్నల్. అగైన్ వోల్టేజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, వోల్టేజ్ ఏమైంది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతూ ఎక్కడికి వచ్చింది, మినిమం వోల్టేజ్కి వచ్చిందా. అట్ పాయింట్ డి సేమ్ క్యారియర్ ఇక్కడ, అట్ పాయింట్ డి ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. అట్ పాయింట్ డి ఏమవుతుంది చెప్పండి, we get మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇట్లా ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. అగైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయిందా, మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈ వరకు ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయిందా, ఇట్లా డిక్రీజ్ అవుతూ డి దగ్గరకు వచ్చింది, మళ్ళీ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎస్ ఆర్ నో, ఇంక్రీజ్ అయితే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, అట్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ వస్తుంది.
This is nothing but FM signal. సో ఈ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ని మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకేం తెలుస్తుంది అంటే యాజ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్, as the message signal amplitude increases, frequency also what happens? Increases. Yes or no? Frequency also increases. Again, when the message signal amplitude decreases, message signal amplitude decreases, message signal amplitude decreases. Decrease అయింది అనుకోండి, మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ బి నుంచి డి వరకు డిక్రీజ్ అయింది కదా ఇక్కడ. అట్లనే డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో డిక్రీజెస్. ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. వెన్ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్, మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో increases. This is nothing but FM signal. So according to message signal amplitude, the frequency changes. Yes or no? According to message signal amplitude, according to message signal voltage, frequency changes. Important point. So message signal amplitude ఆధారంగా frequency change అవుతుంది. అందువల్ల ఆంప్లిట్యూడ్ ఆధారంగా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఆంప్లిట్యూడ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్షన్ అని అంటారు. ఆంప్లిట్యూడ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్షన్ అని అంటారు. ఓకే, సో నేను దీన్ని ఇంకా బాగా రాస్తే, సో ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నల్, నెక్స్ట్ ఇది మన ఎఫ్ఎం సిగ్నల్. సో ఎఫ్ఎం సిగ్నల్లో ఏమవుతుంది చెప్పండి? మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎట్లా? సో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దగ్గరకు వస్తుంది ఇలా. నెక్స్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? దూరంగా పోతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మినిమం ఉంటుంది, మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అయితే మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దగ్గరకు వస్తుంది. ఆ విధంగా హై ఫ్రీక్వెన్సీ, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. సో మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంతే, యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్, యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నౌ అందువల్ల దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ని ఏమంటారు అంటే ఆంప్లిట్యూడ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్షన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, so there are two types, indirect method and direct method. Indirect method already we seen. Okay, where we seen this indirect method? We seen in relation between FM and PM, the topic of relation between FM and PM. ఈ టాపిక్ లో మనం ఆల్రెడీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ డిస్కస్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ this one. So this is nothing but indirect FM method of generation of FM. Indirect method of generation of FM. So before product modulator, we have to give integrator. Then we get FM signal. Indirect method అంటే ఏంటి? FM జనరేటర్ యూజ్ చేయకుండా, FM మాడ్యులేటర్ యూజ్ చేయకుండా FM సిగ్నల్ జనరేట్ చేయాలి. అంటే PM మాడ్యులేటర్ యూజ్ చేసి. ఓకే, okay, so phase modulator, before that we use integrator, then a carrier signal. So another one is frequency multiplier. Frequency multiplier is nothing but here we do convert narrow band FM to wide band FM ni convert cheyalante we have to use frequency multiplier. So now we discuss the indirect method of generation. Okay, so before phase modulator we have a integrator. So integrator output message signal M of t istam kada, integrator input is our message signal, integrator output is our this thing. Yes or no? Integrated signal. సో ఇది ఇన్పుట్ అయితే ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ M of t dt.
Okay. So this integral m of t dt is passed through phase modulator. We get which signal? PM signal. We get PM signal, which is given as AC cos 2 pi fct plus integral m of t dt. ఇదే కదా వచ్చేది. This is nothing but this FM signal వస్తుంది. ఇక్కడ అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది? FM సిగ్నల్ వస్తుంది. FM signal. 2 pi fct ప్లస్ బీటా సైన్ 2 pi fmt. ఈ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ ని ఏమంటారు అంటే నారో బ్యాండ్ సిగ్నల్ అని అంటారు. దిస్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ ఇస్ కాల్డ్ నారో బ్యాండ్ సిగ్నల్. ఓకే, దిస్ నారో బ్యాండ్ సిగ్నల్ బీటా ఈస్ హియర్ less than 1. Yes or no? In narrow band signal, if beta is less than 1. If we want to convert this narrow band signal, to wide band signal, we have to use a frequency multiplier. This frequency multiplier increases beta value. This frequency multiplier increases the beta value. Okay, so here output of frequency multiplier is frequency. ఇది ఇన్పుట్ ఇస్తాము, అవుట్పుట్ ఏమవుతుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లేయర్. హియర్ ద టోటల్ దిస్ కాజ్ లోపల ఉన్న దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తాం? ఎన్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఎన్ అంటే సమ్ 100. ఓకే, ఎన్ అంటే 100 లేదా 200 300 అట్లా వాల్యూ, కాన్స్టెంట్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఎన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ ఎంతో 2 pi nfc ఇంటూ టీ ప్లస్ ఎన్ బీటా సైన్ 2 pi fmt వస్తుంది. ఎంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ లోపల ఉన్న దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తాం? ఎంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో 2 pi nfc t ప్లస్ ఎన్ బీటా సైన్ 2 pi fmt. ఓకే, సో ఎన్ఎఫ్సిని నేనేమనుకుంటా? సింపుల్ FC1 అనుకుంటా. ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 100 తీసుకున్నాం అనుకోండి, కొద్దిగా 100 ఇంటూ ఎఫ్సి ఏముంటుంది? కొద్దిగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, FC1 అవుతుంది. హియర్ ఎన్ బీటా బికమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్? బీటా 1. సో బీటా ఈక్వల్ టు సపోజ్ 0.1 ఉందనుకోండి. 0. ఉంటే నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. సపోజ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 100 వాల్యూ తీసుకున్నాం, 100తో మల్టిప్లై చేసినాం. ఏమవుతుంది చెప్పండి? 100తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎన్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకున్నాం అనుకోండి. సో ఎన్ బీటా ఏమవుతుంది? ఎన్ బీటా ఈక్వల్ టు బీటా 1 అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఎన్ ఇంటూ 100 ఇంటూ 0.1 ఎంత? 10. 10 అంటే ఏంటి? వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంఏ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో narrow band FM is converted to wide band FM if we multiply the value of n value తో మల్టిప్లై చేస్తే narrow band FM ఏమైంది? వైడ్ బ్యాండ్ FM. బీటా వాల్యూ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? సో దిస్ బీటా 1 వాల్యూ ఇంక్రీజెస్. సో బీటా greater than 1. This is output of frequency multiplier, which is nothing but wide band FM. So to convert narrow band FM to wide band FM, we require a frequency multiplier circuit. Okay, so this method is also called as Armstrong method అని కూడా అంటారు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ మెథడ్ అంటే ఇదే రాయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఇదే రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ FM signal. Another method to generate FM signal is called direct method. Okay, so this direct method, we use an oscillator which produces output frequency according to input voltage. So input voltage ఆధారంగా ఫ్రీక్వెన్సీని జనరేట్ చేయాలి. అటువంటి సర్క్యూట్ ని మనం డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, సో బిఫోర్ ఎంటర్ ఇంటూ దిస్ టాపిక్, you have to recollect about the oscillator circuit. So what is meant by oscillator? So oscillator ante enti? Without input output. So oscillator గురించి తెలుసుకున్నారా? అంటే మీరు ఎక్కడ చదివింటారు? ఈడిసిలో చదివింటారు. ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ గివ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఓకే, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది, కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్.
కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఆసిలేటర్. సో ఆసిలేటర్ జనరేట్స్ కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ వెన్ వీ అప్లై 12 volts. 12 volts కావచ్చు, 5 volts కావచ్చు. ఓకే, సో ఆసిలేటర్ ఆల్వేస్ జనరేట్స్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. సో ఇన్పుట్ ఈస్ 5 volts ఉందనుకోండి, లేదా 12 volts ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ జనరేట్ కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. మీరు ఒకసారి దాన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఆసిలేటర్ని. ఓకే, ఆసిలేటర్ జనరేట్స్ ఏ కాన్స్టాంట్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో కొందరికి ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే, అంటే కాన్స్టాంట్ 5 volts ఇస్తే కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. అదే ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తే, ఈ వోల్టేజ్ని వేరియబుల్ చేస్తే, కాన్స్టాంట్ ఇవ్వకుండా చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే అవుట్పుట్ కూడా ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుందా లేదా? చేంజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ వస్తుందా? సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ 5 volts కాకుండా 6 volts 7 volts అట్లా చేంజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వేరియబుల్ చేసినాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఏమవుతుంది? వేరియబుల్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా వేరియబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తే, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఎస్ అన్న, ఇటువంటి సిగ్నల్ని, ఇటువంటి ఆసిలేటర్ని ఏమంటారు? వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఆసిలేటర్ అంటారు. ఏమంటారు? వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఆసిలేటర్. ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడు, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటి? ఆసిలేటర్ ఇన్పుట్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది, 12 volts. మీరు ఆల్రెడీ చూసినారు. ఏమి చూసినారు? కాల్పిట్ ఆసిలేటర్, హార్ట్లీ ఆసిలేటర్. ఎస్ అన్నో, కాల్పిట్ ఆసిలేటర్ ఏం చేసినారు మీరు? 12 volts ఇన్పుట్ ఇచ్చినారు, అవుట్పుట్కి వచ్చేసరి కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది, కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇన్పుట్ కాన్స్టాంట్ అంటే అవుట్పుట్ కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ వచ్చింది. సపోజ్ ఇన్పుట్ ఈస్ వేరీడ్, వేరీ చేసినాం అనుకోండి, అంటే 1 volt 2 volt 3 volt 4 volt 5 volt 6 volts, మళ్ళీ 1 volt 2 volt 3 volt 5 volt 6 volts అట్లా వేరీ చేస్తుంటే అవుట్పుట్ కాన్స్టాంట్ వస్తుందా? అవుట్పుట్ కాన్స్టాంట్ వస్తుందా? రాదు. అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్సో వేరీడ్. ఓకే, ఏం వేరీ అవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం వేరీ అవుతుంది? యాంప్లిట్యూడ్ వేరీ అవుతుంది. వోల్టేజ్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ కదా. సో ఇన్ VCO నేమ్ ఇట్ tells that voltage control oscillator. VCO means voltage control oscillator. So according to input amplitude, according to input voltage, the output frequency changes. This is nothing but amplitude to frequency conversion kada. Amplitude input amplitude change అయితే output frequency change అవుతుంది. So amplitude to frequency conversion is also called as FM signal. Okay, so now we have to discuss the Hartley oscillator. We will take an example of Hartley oscillator. Hartley oscillator మీరు ఎలా డ్రా చేసి ఉంటారు? ఈడీసీలో ఈ విధంగానే డ్రా చేస్తారు కదా. ఎస్, ఇది కూడా ఈ విధంగానే డ్రా చేశాను. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ కదా. ఎస్, సో ఇది సి, ఇది L1, ఇది L2 అనుకోండి. సి L1 L2. సో అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అవుట్పుట్. ఎఫ్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ హార్ట్లీ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ? 1 by, మర్చిపోయింటారేమో కదా, 1/2π√L1 plus L2 into C. This is the output frequency formula. So output లో ఫ్రీక్వెన్సీ విధంగా వస్తుంది, 2πL1 plus L2 into C. These are all constant. L1 is constant, L2 is constant, C is also constant. ఈ మూడు constant. So I will do some small change here. ఇక్కడ నేను కొంత చేంజ్ చేస్తాను. I will do some change here. ఏం చేంజ్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ చూడండి. So here C of T circuit, instead of capacitor, single capacitor, I use this circuit.
So what happens if I use that? Okay. What happens if I use a, so instead of single capacitor here, I use this circuit. So this is C is constant capacitor, C naught. And here I use a variable capacitor. Here a variable capacitor I use. Variable capacitor. And this variable capacitor, I will give a message signal parallelly. I will give a message signal parallelly. Okay. So to this capacitor, variable capacitor, I will apply message signal in parallel fashion. Then what happens? Tell me. According to this message signal, which one changes? This capacitor changes. Variable capacitor changes. ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆధారంగా వేరియబుల్ కెపాసిటర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఈ వేరియబుల్ కెపాసిటర్ చేంజ్ చేస్తే టోటల్ కెపాసిటర్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? సో రెండు కెపాసిటర్లు ప్యారలల్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది? కెపాసిటర్ చేంజ్ అవుతుంది. C1 C2 కదా, రెండు కెపాసిటర్లు ప్యారలల్ గా ఉంటే టోటల్ కెపాసిటెన్స్ C1 ప్లస్ C2 అవుతుందా లేదా? సో ఇది C2 చేంజ్ అయితే C1 కూడా C కూడా ఏమవుతుంది? టోటల్ కెపాసిటెన్స్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో ఇఫ్ దిస్ కెపాసిటర్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు దిస్ మెసేజ్ సిగ్నల్, the total capacitance also changes. Total capacitance C of t, it is represented as C of t. C of t also changes. How it changes, we know. We see. Okay. So here, that this capacitance, if we apply the message signal here, the capacitance changes to this capacitance changes to delta C cos 2 pi FMT. So if we apply the message signal AM cos 2 pi FMT, this capacitor changes. This capacitor changes to ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? delta C cos 2 pi FMT. This delta C cos 2 pi FMT capacitor is parallel to C naught. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? టోటల్ కెపాసిటెన్స్ C naught of t, సారీ C naught ప్లస్ ఈ విధంగా అవుతుంది. C naught ప్లస్ delta C cos 2 pi FMT అవుతుంది. టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇవి రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటే యాడ్ అవుతాయి కదా, C naught ప్లస్ దీని కెపాసిటెన్స్ ఎంత? డెల్టా C cos 2 pi FMT. దీని కెపాసిటెన్స్ ఇది. సో ఇవి రెండు యాడ్ అవుతాయి, C naught ప్లస్ డెల్టా cos 2 pi FMT. అప్పుడు ఫార్ములా ఫర్ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫార్ములా ఏమవుతుంది? 1/2 pi √ L1 ప్లస్ L2 C of t. C of t నే కదా ఇది, C of t. This C of t is becomes delta C plus delta C cos 2 pi FMT. C naught plus delta C cos 2 pi FMT. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు చదువుకోండి, టుమారో మనము డిస్కస్ చేద్దాం, టైం లేదు కదా ఇప్పుడు. సో ఇంతవరకు చాలండి. అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్. ఇఫ్ వి అప్లై ద మెసేజ్ సిగ్నల్ హియర్, this capacitor changes. If this capacitor changes, the total capacitance value changes. C of t. The total capacitance value changes. It is become like that. Therefore, output frequency also changes. సో మెసేజ్ సిగ్నల్ చేంజ్ చేస్తే టోటల్ అవుట్పుట్ వచ్చేసారు, ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. So today we will stop till now, and tomorrow we will continue, or today evening I will take one extra class and I will intimate you, okay, in WhatsApp.